Okay, so what we have seen is just the registration process. And if you, the company has been registered and you want to export, then you have to take a second step by applying for a certificate of origin. After certificate of origin, you know, we have various certificates of origin, but we want to issue you with after certificate of origin. And what I'm presenting to you is supposed to apply to almost all the countries. We are all supposed to outline this process because they are part of the rules that have been agreed on and and approved, adopted by a summit of African heads of state. So we are all supposed to outline the process similar to what we are presenting to you. It's not only for Ghana, but all other countries are supposed to come out with procedures similar to what we are outlining. So the second part is to apply for an after certificate of origin if your product is ready for export. So let's see what happens in that case. Also, we have a system. This is a screenshot of a custom system. All right. Après l'obtention du statut d'exportateur, la prochaine étape consiste à obtenir le certificat d'origine ZLECAf. Le certificat d'origine ZLECAf est prévu par l'accord. Le type de certificat et le contenu. C'est prévu, il y a un prototype qui est contenu dans l'accord. Donc, il y a plusieurs certificats d'origine, mais dans le cadre de la ZLECAf, vous devez avoir le certificat d'origine ZLECAf. Et ceci s'applique à tous les pays, sans exception. Du moins, les pays signataires. Like I was saying, Ghana Customs will use a computerized system for processing all our documents and everything. This is a screenshot of one of the processes that we undertake. We use Unipass Ghana, which is an integrated Ghana Customs Management System. This is just a screenshot of that. Ici, c'est une capture d'écran. Parce qu'au Ghana, on utilise le système de gestion intégrée au niveau de la douane. Tout ce qui est fait au niveau de la douane est informatisé. Donc ici, c'est une capture d'écran de l'un des processus d'exportation au niveau de la douane. Okay. So over here, you know, by our process, this becomes our internal processes. Before you make an order for a shipment, you have to make sure that, like we mentioned earlier, all your licenses, permits, and other things are ready. So the question now for you as an exporter is to ascertain what product you are exporting, which country you are exporting this product to. Assuming NAM Company Limited produces banana, like our chief mentioned, vice president mentioned, and wishes to export this product to Angola, it is for NAM Company Limited to ascertain that this product has been liberalized by Angola. It means it falls under the 90% liberalized offers that Angola has given. In the first place, I believe you know this, NAM Company Limited has to ascertain as to whether Angola has ratified the agreement, signed and ratified the agreement, which makes them a member state. And also, they have submitted their tariff offers to African Union, verified and accepted. These are all modalities that would have taken place before NAM Company Limited can have the opportunity to export to Angola. Une fois que le potentiel exportateur s'assure qu'il a la licence, le permis, le certificat et toute la documentation qu'il faut, la prochaine étape consiste à s'assurer que le produit qu'on exporte est
libéralisé dans le pays de destination. Par exemple, si Nassal exporte la banane comme le vice-président l'a dit, du Ghana à l'Angola, parce que vous obtenez un certificat d'origine ZLECAf, il faut s'assurer que votre produit est libéralisé au pays de destination et que ce pays a signé et ratifié l'accord portant zone de libre-échange continentale et qu'ils ont effectivement déposé leur liste de concessions tarifaires auprès de l'Union africaine. Et vous vérifiez que votre produit est dans la liste et effectivement libéralisé avant d'effectuer votre opération. If you have met all these conditions, then you can go into the customs system and create what we call a customs bill of entry and fill in or provide all the required documents. And we, customs in Ghana, I don't know about other African countries, we have created something very unique that we use for our operations. We call it the Customs Procedure Code. This is like a brain box of the activities that you are undertaking with we in Ghana Customs. Once you use this code, in this code we have embedded the activity or the privileges that you have to enjoy under this code. And over here for after we are using 10X04. So when you go into our system, the icons, and you put in this code to query for data, you put in this data, all the transactions that have taken place and are after exports will come out. Because we are going to use this code to uniquely identify all the activities that have taken place under the after. We designed this purposely for after. Une fois que l'exportateur s'assure que son produit est libéralisé dans le pays de destination, il lance dans le système de la douane, qui est un système de gestion intégré, informatisé bien sûr, il crée une déclaration d'exportation. La déclaration d'exportation, il doit joindre tous les documents qui lui permettent d'avoir le statut, c'est-à-dire la licence, le certificat, le permis, et télécharge tous ces documents dedans. Et pour le compte de la ZLECAf, la douane ghanéenne a créé un code unique. Et le code c'est 10X04. Ça c'est un code uniquement pour les opérations dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. I know this CPC, Custom Procedure Code, is unique to other ECOWAS countries, I know. Other parts of Africa, I can't confirm. But for we in ECOWAS, we use this Customs Procedure Code. Le CPC, le code là, c'est un code unique à la CEDEAO. Donc pour les autres pays, il n'a pas connaissance s'ils utilisent le même code. Mais le code CPC 10X04, c'est un code utilisé par les pays membres de la CEDEAO. Then this, after you have prepared your customs entry for export, it is expected of you that you would have secured reservation with your shipping line, cargo, or if you are going by road, you have made all the necessary arrangements for your goods to be loaded or to be inspected and packed to your means of conveyance. You have secured the necessary booking and the shipping line if it's going by sea, aircraft if it's going by air, or trucks if you are going by road. Une fois que toutes les procédures sont remplies, le chargeur devra s'assurer que l'engin de transport qu'il devra utiliser est prêt. Que ce soit un camion, si c'est par voie routière, que ce soit un wagon pour le transport ferroviaire ou bien l'espace dans le navire. Même si c'est par voie aérienne, il faut s'assurer que tout est prêt. Vous avez déjà payé votre fret, réservé votre position pour l'embarquement de votre marchandise. I believe these processes are known to most of you.
for one to make a shipment. So I wouldn't bore you by taking through things that you know. Les autres procédures, c'est des procédures communes à tout le pays, c'est la déclaration, l'inspection des équipes compétentes avant que la marchandise ne monte en bord. Okay. Now, after you have done all these things, the book is done, then you have to apply for a certificate of origin. The same platform has an application model for a certificate of origin. You know, shipping takes a bit of time. The processes, you may not have the vessels or anything waiting for you, so that immediately you finish the processing, you put them on board. So with all this in place, you now apply in the system for processing of your certificate of origin. Let's not forget that you have already registered, your information is there. So we only compare based on your code generated. We will pre-populate whatever we got from you at the point of registration when you submit your application for a certificate of origin and compare whether the informations are the same. Then a fee is generated, you go and pay at the bank, and the certificate of origin is vetted by Ghana Chamber of Commerce. It comes to customs for final approval, and a certificate is issued to you. Une fois que vous assurez que l'engin de transport est prêt, maintenant il faut faire une demande de certificat d'origine. N'oublions pas que les informations ont été d'abord demandées avant. Il y a des documents qui ont été téléchargés dans le système où vos informations apparaissent. Donc la demande maintenant c'est une formalité dans le système. La demande est faite de manière électronique. Une fois que la demande est faite, il y a une comparaison des documents présentés en ligne qui sont faits par les autorités compétentes, la Chambre de commerce et la douane douanière. Une fois le OK donné par la Chambre de commerce, la douane maintenant valide et il y a un coût qui est généré. Les frais qu'il faut payer pour l'obtention du certificat d'origine, une fois que le montant s'affiche, vous entrez les données bancaires et le montant est prélevé. Voilà, l'opération au niveau du certificat d'origine est terminée. And these certificates should be duly signed by the company that an authorized official of the company that is exporting, and then authorized signatory for the designated competent authority. Le certificat d'origine doit revêtir deux signatures. Signature dans la société exportatrice d'une personne dûment mandatée et signature par l'autorité compétente du pays dûment mandatée. Question du Ghana, c'est la douane. Donc les deux personnes doivent porter leur signature sur le certificat d'origine. This is just a screenshot of one of the offices of Customs that does technical services. How we process our documents is one of the offices where we process those documents. So you see our officers seated processing documents either for export or import. L'image nous présente l'équipe technique de la douane qui s'occupe de procédures import-export, des aspects techniques. So at this point, a certificate of origin has been issued. I will project a prototype certificate of origin that we are proposing to use as after certificate of origin. And then at the point of export, where you are exporting the products, customs will have to sign at the exit point, be it by road. At the point of the exit point, a designated custom official will have to sign to ascertain that these goods have crossed and they've been being exported to so country. If by air, at the point of export at the airport, the customs official with a designated stamp and signature will have to sign. If it's by C2, at the same time point, it should be signed. Countries are supposed to circulate their designated officials
their names and signatures and stamp, which is being done. Countries have notified, so it's being circulated among us. So at every point in your countries, either you are receiving or allowing out, you have to make sure that it's only those designated signatures and stamps that are used on these certificates or documents. Il faut dire que le certificat d'origine est signé par le douanier au dernier point de départ. Si c'est par voie de routier, c'est au niveau de la frontière. Le douanier désigné dont la signature et le cachet a été dûment autorisé et notifié au secrétariat de la ZLECAf. Donc, ils ont pour mandat de circuler la signature et le cachet à d'autres États membres de la ZLECAf. Si c'est au niveau des aéroports, c'est au niveau du départ de l'avion, au niveau des zones fret, le douanier est autorisé avec un cachet particulier et sa signature qui a été notifiée, qui doit confirmer l'opération. Let's quickly look at what happens if we are accepting a shipment and after. The export process is just like a mirror process of the import process. Regardons rapidement le sens inverse, l'importation, quand vous recevez la marchandise. Mais les procédures sont les mêmes, donc c'est l'inverse des procédures que nous venons de voir. Any